your first time here, I think. Yes, Definitely. first time. Sì, la prima volta. When we, as soon as we met, I noticed your thumb at painting on it. So you work every day. You work on your art. You try to work on your art every day, even if you're traveling all the time, if you're going around. Gli ho chiesto ha della pittura sul dito, quindi lui lavora sull'arte, sulle sue creazioni, anche quando è in viaggio, tutto il tempo. Do you manage to do that? I work every day in some shape, form, or fashion. I'm producing something. Lavora sempre e in un modo o nell'altro riesce sempre a produrre qualcosa. And what do you do with the work you produce, you create? You integrate them then in your concerts, you bring them with you leave them around, you disembody them, you destroy them. Cosa fa con i lavori che produce? Perché Lonnie Holley nasce come un artista totale, soprattutto come creatore di questi lavori bellissimi peraltro che sono esposti in tantissimi musei, sono stati al Metropolitan, sono in tanti musei americani e credo anche in delle collezioni europee, che sono fatti di objet trouvé, di pezzi, possono essere da rifiuti a legno a elementi che si trovano per strada, scarpe, qualsiasi cosa. Ecco, ma quando poi viaggia, come in questo caso a Spoleto, what do you do with those works? They become set for the concert? For one thing, they're the products of my brain. I have to think hard to work and get these concepts. So why throw them away? They are an example of my life. No, assolutamente, perché dovrei mai distruggerli? Sono un lavoro della mia mente creativa e faccio anche molto fatica a realizzarli. But I wonder, you traveling around, so do you then use them? And also, are they functional? Are they connected with the musical creation? What you painting or creating of the objects you find is connected with the musical creation you're doing. Does it influence it? Influenza forse questa, la parte creativa degli oggetti, la parte musicale poi che lui realizza nei concerti. Yes, very much so. I tell everybody that my art, the visual arts of mine, was it sculpture, was it found objects that I just find and place them together. And a lot of times I place them together, take a photo of them, and I'm finished with them. And because I can't take everything home, but they are coming from the same brain. So I say that my art and my music is like Siamese twins. They are coming from the same thought patterns. In realtà sono delle diciamo, creazioni gemelle perché sia i lavori d'arte che siano dei lavori di scultura, che siano degli oggetti che trova, che mette insieme o magari che fotografa poi perché non può portarsi dietro tutto e quindi poi li mette in una cornice e li porta con sé, sia la parte musicale vengono dalla stessa mente, quindi sono creazioni gemelle, creazioni che procedono insieme. For this reason I'm curious, the two concerts you're giving tonight, they might be influenced by the environment you are in, because we all have learned after we've been above all hearing your records, because many of the people tonight and tomorrow are really very much waiting to see you live. They never see maybe you live, but they listen to the to records. But we've learned that you somehow pass through your body, through your mind, through your voice, the experience that you had in the past and the experience that you have around you. So you react to the world around you very directly. Might it happen that you're going to react to the environment you are here in? It's going to inspire you. It is. I can't hardly explain, but I think when I sing tonight, you all will probably feel it in my messages that I'm going to be delivering through my songs. You'll feel
encounters, if I would say. It's so much beauty around me. And even just coming here and seeing this shed behind us, not knowing that it was a shed, a tool shed, or whatever, it looked it like a work of art. And also looking from here all the way to the forest cliff on the mountain high over there. I sung a practice song last night of the many mountains that we must climb. You will get to the mountaintop, but what mountaintop do you want me to get to in order to be your savior or bring back any kind of information for you to do better as I come down into the valley? Molto bella, ha creato immediatamente una metafora, ci ha già fatto vedere Lonnie Holley come lavora. Io gli ho chiesto se reagisce all'ambiente intorno a sé quando crea la sua musica, e ovviamente qui a Spoleto non è lo stesso ambiente che può trovare altrove, è un posto molto speciale, tutti gli artisti lo dicono. E mi ha subito risposto, beh certamente io nelle mie canzoni porto il mio messaggio, ma naturalmente porto e registro anche gli incontri che faccio, e qui subito ho incontrato tanta bellezza. E poi però si è fermato su un piccolo dettaglio, un dettaglio che tutti notano, devo dire, da quando abbiamo cominciato questi incontri, questa piccola casetta che è dietro di noi. E dice subito l'ho guardata perché ha un aspetto strano con questo tremplay, sembra un oggetto d'arte in qualche modo, questa piccola capannetta. E poi mi sono affacciato e ho guardato queste colline, la montagna dietro, e nella canzone che ieri ho cantato mentre lavoravo, mentre mi esercitavo anche per il concerto di oggi, cantavo delle montagne che tutti noi dobbiamo salire, in cima alle quali dobbiamo arrivare, quale montagna dobbiamo salire e scalare per trovare noi stessi, per trovare chi noi siamo, e soprattutto per raccontarcelo quando torniamo giù, per darci il messaggio per salvare noi stessi. Um, what really touched me reading a little bit about you and watching your performance is that the impression that you never deliver the same concert. Even if you have songs that you've done, even your songs that you recorded, they're not going to be the same. Even tonight concert is going to be different from tomorrow. That's what the impression that I have. All the time. I think my originality, as one would say, is very, very important to stay on course, to continue to move forward with an identification of these original concepts. I told a young lady I love concepts because in order to be able to give birth to a new thought, why let an older thought hinder it? That's the reason why we as a people must learn to write and get some of the thoughts that we have out of the way. But I didn't learn to read and write that well. But William Arnett first, and now Matt Arnett, Mr. Arnett's son, is working with me to document my processes. And I mean processes that mean Matt pretty well know about all the things that I'm capable of doing. Sì, ovviamente non sono, tutte le volte sono diversi, e gli ho chiesto se i suoi concerti, chi conosce un po' il lavoro di Lonnie Holley ha scoperto subito che certo si possono fissare sui dischi le sue performance, ma in verità sappiamo che dal vivo non potranno mai essere una uguale all'altra, quindi per esempio il concerto di questa sera non sarà uguale a quello di domani, saranno due concerti diversi. In teoria potreste aver voglia di venire a tutti e due i concerti e scoprireste un artista diverso una sera dopo l'altra. Perché? E l'ho spiegato subito, perché io sono innamorato dei concetti. I concetti si creano con le parole, ma un concetto che io sul quale rifletto non deve
impedire, fermare l'altro, quindi bisogna rimanere in carreggiata. Come si rimane in carreggiata? Scrivendo, mettendo i concetti sulla carta in modo che uno non impedisca all'altro di nascere, quasi liberandosi. Ma io non ho imparato a leggere e scrivere in quel modo, e allora ci sono coloro che in produzione lavorano con me, Matteo in particolare, che via via registra quello che faccio in modo di documentare il mio lavoro volta dopo volta. In questo modo si realizza quello che lui ha chiamato, se volete, la mia originalità. Un aspetto molto importante del lavoro di Lonnie Holley è registrare la contemporaneità intorno a sé, in particolare quella del mondo americano. Allora mi interessa sapere come racconta a noi quel mondo che noi conosciamo dalla televisione, dai libri, perché abbiamo magari viaggiato, ma che non è il nostro mondo. Il nostro mondo in Italia, in questo momento Spoleto è un festival internazionale, ma comunque è un mondo che ha i suoi problemi, che è legato a alcune sue particolarità. Dove ce ne porta un altro? Quanto è diverso raccontare questo mondo a delle persone che lo devono conoscere e che lo conoscono attraverso il suo canto, le sue canzoni, il suo racconto. Are recording somehow and voicing stories that come from deep America, deep United States, and stories that are sometimes stories of pain, stories of rebirth, stories of freedom, stories of ancient slavery. All those stories belong in different ways to American people. When you travel and you sing and you perform and you tell your stories to people that are from far away, actually we are in a different country, what are you telling them? What do you want them to catch, to grasp of what you're going to sing? I just want people to understand my experience. In a sense, I'm a walking book. And being a walking book, are the examples of my pages actually is the embedment of my life, the embedment of every second that I live. I may not be able to take advantage of every second, but I try to do my best to use time wisely, because there were times that it was said that I was brain dead as a child. I didn't have no physical, my whole body was just so wrecked up, torn up. I couldn't even get around. And the other things that I've experienced from that point of my life until now, until 73 years old, have been some toils and tribulations. It's almost like I did a song called "You Are My Congregation." Y'all my congregation, and you're just listening at my sermon when you come to where I'm at. È una bellissima immagine che si lega sicuramente al mondo americano e che credo però possa permetterci di reagire, di innamorarci anche del lavoro di Lonnie Holley. Ha detto: io sono un libro che cammina, io vi offro le mie pagine, sono delle pagine che ho scritto con la mia vita da 0 a 73 anni, da adesso. È una vita che è stata difficile anche con il mio corpo, che anche quando ero bambino, quando ero molto giovane, ha sofferto terribilmente al punto in alcuni casi di essere così devastato da non poter camminare. Io oggi posso scegliere ogni giorno di essere migliore, di utilizzare, non so se ci riesco ogni mio secondo, ma tutto quello che posso per migliorare e per raccontare. E in questi 73 anni, che sono stati in gran parte anni di tribolazione, allora io vi racconto le mie storie, il mio messaggio. C'è una canzone che lo esemplifica: You Are My Congregation, e io vi canto il mio sermone. Voi siete la mia assemblea, in senso anche religioso, anche di condivisione sociale, e io vi racconto la mia storia, il mio sermone. Do you have a sort of
a line that you're going to follow for the concert of tonight and tomorrow, or it's completely a blank page and you're going to deliver following your inspiration, following what you feel. Ci sarà una traccia nel concerto o dobbiamo attenderci che lui apra a caso le pagine di questo libro della vita e ce lo racconti? What we'll do for the two performances is that we will write down some titles of songs and then I would sing them. My band members is Marlon and Dave. Dave played the trombone and Marlon plays the drums and some other electronical instruments. So we mix up a beautiful, fascinating, spellbinding sound. It's not just my lyrics, but it's the music that goes along with it. I think a lot of times I could be the artist without having musicians, but I'm hearing what those musicians are doing just as well as they're hearing what I'm doing. So it's a collaboration between hearing what our contributions are, and that's important. Eh, funzionerà così. Qui si presenta con il duo Nelson Patton, ovvero Dave Nelson e Marlon Patton. Loro sono il trombone e la batteria, ma usano anche gli strumenti elettronici. Metteranno giù dei titoli e Lonnie Holley canterà le varie canzoni, ma quello che succede, cioè non è solo il mio canto, sono soltanto le mie parole, è la meravigliosa, affascinante musica incantatrice, i suoni che loro riescono a creare. Certo mi sento di essere un artista da solo, ma non potrei esserlo a questo livello se non collaborassi con degli altri musicisti, se non creassi una collaborazione fra loro. Allora diventa qualcosa di diverso. Loro ascoltano me e io ascolto loro. Maybe this is the last main question. Which is the main message that you want to present in this concert to the audience, and that you would like them to take them home with them? One theme, you said one concept. Which is one of the main concepts that you feel today, this very day, that you would like to give as a present to the people that will come to your concert? I think for us as the humanities of this great planet that I call our mothership, that we can continue to have her, continue to produce all of life kind, whatever we need, we have to be able to come together. We have to be able to learn to communicate together.